Entonces, shall we get started? Hi everyone! The Spanish word of the day is entonces. Entonces. This is a Spanish adverb and it means then or so. Entonces works with feminine and masculine nouns and it doesn't have a plural form. Entonces is a very common Spanish word. Let's see how this word works in a sentence. Entonces, ¿quieres ir al cine? Entonces, ¿quieres ir al cine? No entendí bien entonces. ¿Me puedes repetir todo? No entendí bien entonces. ¿Me puedes repetir todo? Explícame entonces por qué no viniste a mi fiesta. Explícame entonces por qué no viniste a mi fiesta. Si no querías salir, entonces ¿por qué no me dijiste? Si no querías salir, entonces ¿por qué no me dijiste? Muy bien, entonces te veo esta noche. Muy bien, entonces te veo esta noche. Okay, that was the Spanish word of the day. You can use entonces just as you use then or so. That's pretty easy. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a video. Visit smlessons.com for more free Spanish lessons and leave me more examples down below using entonces. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Okay, I'll see you next time. Bye!